ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರವನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಈ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಅರ್ಧ ಟೈಮು ಅವ್ರು ಎರಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ he was like that. So I think I learned a lot from my first film because my co-star was Apu and the production was Dr. Rachma's production. ಕ್ಯಾರವನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ RTGS ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ ಇಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, RTGS. So like that, I had to literally at every step of the way think for myself how to protect myself ಅಂತ. And ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ they called me unprofessional, arrogant, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಅವ್ರೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು nobody would have even looked at me, because she's like so demanding ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೀರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹೀರೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾರವನ್ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋ ಹೊಸಬಾದರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೊಸಬರಾದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೀರೋಗೆ ಅವ್ರೇನು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಈವನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡಬಲ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓ ಹೀರೋಯಿನು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಹೀರೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ even today our pay disparity is there. We're not equally paid at all. I think heroes I started doing today, they make crores and crores, and we're still stuck below that. So I think we have a long way to go. So I don't think that reaching this place today was without challenges, but at the same time I also met a lot of people who are very encouraging, who are also very supportive. It should not be like that. But unfortunately, the positions of power today are all held by men, and we need to change that. So invariably, you have to depend on a man to make it easy for you. And hopefully, people like Aishwarya are changing that. It's not just in the film industry. Ramya, whether it's corporate, whether ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಯಿತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400-500 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಜನ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. And I want to really change that in the mix of my skills. ಯಾಕಂದರೆ ಟುಡೇ ನಾವಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವುಮನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀರೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀರೋನ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೀರೋನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಶೋಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೀಸ್ ಐದರ್ ಓನ್ಲಿ or she's either divorced or she's arrogant. Vulnerability is always associated with women. Never strength, resilience, that is always the hero. He's always supposed to come and rescue the woman, which is not the case anymore. We can fight for ourselves. So all the girls, did you hear that? I know that you've ತುಂಬಾ movies hit ಆಗಿದೆ, no doubt about it. Every time you felt good. But ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಓ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಮ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವೈ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆರ್ ಯು ಥಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್
that none experience ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, saying that sometimes if the day ends I'll be like, why am I here? Like ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, why am I here? But that one message that I would have got on that Instagram saying, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮೈ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್, ಆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. When was that moment for you? So I think very early on in my career I realized that film industry very fickle minded. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರ್ ಹೀರೋ, ರೈಟ್? So that is the changing nature of the film industry. So that's how it is. And ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ early on I realized, I became aware of it. So I knew that ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. And I knew that it would change also. I think it was when I was elected to parliament, I think my first election, ಅವಾಗ ನನಗೆ actually hit to me that ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. Until then, because politics is completely different. ಅಂದರೆ I don't think ಅವತ್ತು ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮುಂಚೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ when my father passed away, ನನ್ನ relative in ಕರುಣೆ, compassion, sympathy, I feel that people voted me not because of any merit or that I have any body of work to show that I'm very good as a politician. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ when I realized that I am very fortunate and I'm very lucky that ಜನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತ. That is when I actually felt it. I don't think you like this question of mine. It's a question that I don't like when people ask me, but I still ask you because you're a public figure. Will you ever come back to politics? I don't know. If you ask me today, I don't think so. But I know in the past that I've said no to some things and then life has changed and taken its own, path. So I'm just going to keep an open mind and not say no. But if you ask me today, I would say I don't think so. Yeah, never say no. But as you say that, I feel like we've seen Ramya as a star. But how did Divya Spandana actually build this brand? Build this brand of grace, build this brand of style, build this brand of elegance. At the end of the day, ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ if you think of elegance, Ramya comes to our mind. Why? How is the question? I don't know. I think it's just something that is so innate that comes naturally to me. But I think that everybody needs a witness to their life, right? To know whether you are this or whether you are that. So I think the people who gave me this appreciation or acknowledge that okay, she's elegant, you are appreciating me today. That's when I know that oh, I am graceful, oh, I am elegant, or I'm stylish, right? Because beauty is very subjective, right? I would like to say that it should be objective, but it's not. Attention from me? No, then only if I am going to be kind, if I'm going to be nice, am I going to get her attention. So I think that is the way that we do. So you heard, don't give importance to negative comments. Go back to that person who's given one positive heart and say thank you. ಅವ್ರಿಗೂ Because ಖುಷಿ that's ಆಗುತ್ತೆ. okay. ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್. ಬೈಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. Yeah. Yeah, go on to club your question. Yes, ma'am. So, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? Nirmata. 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 Yes. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು engineering final year ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So my question is, in this world, like we are stuck between the mental health, physical health. So if ಎಲ್ಲರೂ we have to carry ourselves with the confidence. This question is both for you. Like if you answer ಮಾಡಿ, we want that one key which makes us to carry ourselves better way and which makes us more perfect in whatever the goal we are achieving. And another question and another request. It's already a very loaded question. This girl is waiting from 3 years to give a small present for you. So, ಏನು ಹೆಸರು? Amelia. ಅಮೂಲ್ಯ. I didn't even
ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ saying that presence ಇರಬೇಕು, relevance ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. That is one thing Ramya has achieved is without having presence, her impact is still exists in the society, and that's something all of us need to achieve in life. So cheers to that. Oh, it's like a dollhouse. I don't like LV though. Okay, you want to read it, Amulya? I read it? Okay, to our Sandalwood Queen, I have been a huge fan to you since I was a little girl. I am your fan not only because of your acting, but for your kindness, your character, the way you treat everyone, for being so down to earth. Thank you. I still remember the day I first spoke to you, how you treated me, made my day. You have a heart as beautiful as your face. You will always be my top favorite person. I have a huge dream to share screen with you someday. Nane. For sure. Okay. ಈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. She's dreamt one day and standing in front of you today. That's her achievement. So do it. I'm associate director now. We need more women. Yeah. Okay. Thank you for being the most humble and sweetest person. I hope this gift will bring a smile to face. Definitely. Thank you so much. Are you there? Thank you. Thank you. Thank you so much. Here. Rob. So, Aishu, you go first. Aishu, you So, go first. carry ourselves. Okay. Nirmita. Yeah, Nirmita, thank you. Firstly, I feel there's no difference between physical health and mental health. If you physically feel good, you're mentally always good, is what? Or you mentally feel good, then you can bring your physical sense to be. But how do we carry ourselves is with confidence. Not because someone is telling you you're right or wrong. To be able to analyze for yourself what is right or wrong for you. The day you start living for others, that's the end of your day. You need to live for yourself. You need to live for the family and the root that you belong to. And that's your primary responsibility, is what I have learned all my life. So, in the mental health, the biggest problem in mental health is we don't have people to have conversation. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ರೈಟ್? And I keep saying this again and again, saying anger is sadness that had nowhere to go and came out as anger one day. So ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ texting is not talking. Let me clarify that, guys. Texting is not talking. Talking is passing on the energy that you have, positive or negative, to the outside and feeling good about letting out of that energy. Now, there is 1 cup of water. You can fill it every day, but once it goes to the rim, it goes off. Either you have to empty it or you have to refill it. You can't keep pouring and things keep going off. What we are doing in our lives today is, ಆ ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಚೆಲ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಮೇಲ್ ಹಾಕೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಎಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಪ್ನ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿದಿನ್. So try to do that ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Hope I answered your question, but let's hear it from the experienced yourself. I think there are a few things, Nirmita, as you said. We all feel like ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. Priority is important. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ, you focus on that. I think all of us have some trauma, some baggage from our childhood or something we carried, some incident that must have happened in life. ಆ ಟ್ರಾಮಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೀಲ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ and it will show up in situations, right? Then you will realize that, oh, why am I reacting this way? You know, what is this trauma that I'm carrying? So you have to
If you find yourself being caught in a pattern and you find yourself suffering and unable to break out of it, it's time for you to pause, reflect, analyze and understand yourself better. Don't be caught in this rat race. Take a break. Be one with nature, because that's where you really tune your frequency to nature, you know. Go, take a break. Start meditating. Take therapy. Read. You know, there are so many ways. Like I said, grief, you know, and healing, there's no guidebook. At Yava birth, it comes in waves, they say. At birth, but you have to be in tune with yourself to catch yourself when you're feeling a certain way and understand. Sometimes you are your best teacher. You don't need to get it from outside. You have the answers, but now ತೀರಾ external ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ answers sigala. But if you sit with yourself, meditate, and try to understand yourself better, your answers will come to you. Yeah, I don't know if you heard it. She used a very important word, pause. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ರೀಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರೀಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅ ರೀಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್? Try ಮಾಡಿ, life will change. And as she rightly said, there is nothing called balance, it's only priority. And I ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, saying that how do you balance your life? How are you a daughter? How are you a daughter-in-law? There is zero balance in life. Today my mother might be important, day after my mother-in-law is important, next day my husband is important, next day my friend is important. So I choose my priority. Don't get into the habit of balancing everything. Choose your priorities, right? Yeah? Next. Okay, that lady, that girl. Yeah. I can't tell student to teacher. ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕವಿತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಪಿಕ್ ಹರ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕವಿತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಸಾಲು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಮ್? ಅನುಷಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ISC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ISC ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್. ನೀವೇ ಚಂದನವನದ ರಾಣಿ, ನೀವೇ ಚಂದನವನದ ರಾಣಿ, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ. ನೀವೇ ಚಂದನವನದ ರಾಣಿ, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಣಿ, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಣಿ. ನೀವೇ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನಸಿನ ಕಣ್ಮಣಿ, ಕನಸಿನ ಕಣ್ಮಣಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಂಟಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ This is amazing. Thank you so much. Yeah, we have not only talented students but talented faculty also. Yeah. Thanks to you. ನಾನು ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. I have to be like really in a meditative zone to write poetry. And here ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಜೆಲಸ್. ಅವ್ರ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕವಿತೆ ಬರೆದೇ ಇರ್ತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಾಪ, ಬರೀ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಮೈಕ್ ಟು ಹಿಮ್? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? Hello ma'am, I'm Chirantan. Ma'am, Chirantan? Yeah. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? First year, EG. Ma'am, one suggestion we want to give for the younger generation who want to come for politics. I mean, who want to join for politics without any. Do you want to join for politics? Yeah. Engineering ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ Yeah. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ma'am. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ 3rd ಇಯರಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. He is still studying in his first year, so he's like, ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. I mean, actually, I'm huge fan of DK sir, ma'am. Like, I'm not trying to impress anyone here, but ma'am, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. no. Seat here, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I mean, he's so fearless. I mean, his personality, I'm huge fan of his personality. I mean, one suggestion I want to give for encouragement. I mean, Gen Z is typical. so whenever there is, see, ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯು
ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇರುವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಬರೆಯೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ರು ಮನೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೇರಿ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ? ಯಾ, ಸೊ ಯಾ. What is the weirdest thing that you've done to prepare for a role? Nothing actually. The roles they wrote for me was nothing so great that ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರ ಯಾರು ರೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಬಟ್ ಗೀತಾನಲ್ಲಿ even though I'm supposed to be someone who is not mentally with it, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ without expression. But I think yeah, that was the only role. Yeah. What is that one skill you wish you had but you don't? Skill? I can't sing. ತಿಪ್ಪಲ್ಲ ಹೊರಟು ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? I mean, I think it's just something that I want to do because when I hear people sing, you know, I think, wow, amazing, but I don't have the voice for it. Dance ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, but I manage. But ಹಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು. With you. Yeah, with me. Tell me one thing nobody has ever got it right about you. The most misunderstood person. We all feel that way. We all feel that way, yeah? I guess it's okay, no? Because ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು opinion is subjective and it depends on your experiences, the way you perceive life. So I don't want to be understood also. It's okay. If you understand me, great. If you don't understand me, it's okay. I'm sure you'll get there someday. One thing that people don't know about you. Don't know about me. Wow. Are you romantic? Not at all. Not at all. I'm not romantic. I think I have. I like to be alone most of the time. I like to be alone. Yeah, I like spending time with myself. Yeah. Who would be your top 3 dinner party attendees? You better take my name now. I was just going to say it. I should. Okay. For sure. I'll put the photos from her dinner party, guys. Don't worry, even if she doesn't put it. Actually, this is a long due dinner, so maybe you, Appa, and Mom. Okay, family dinner. We'll make sure it happens. Yeah. Just that you don't discuss cosmetics between you and my mother. And so then that you would leave. My last question, I think the most important question that I also want to know is, what is your favorite song to walk down an aisle one day? Walk down an aisle. Yeah, the most important aisle one day. This song from Bustamche Matu. Okay. It's called Enagari Munde Saakuni Parsiddella Sigaduvaadali Parsiddella Sigaduvaadali Oh Nannane Nanna Maatu Sullalla Oh ನಂಗೆ ಹಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But in me, yeah, this song maybe. It'll be a very slow walk. Okay, it's a great song to start a new journey. Yeah. But with this, thank you so much for having this wonderful buddy bench conversation with us. I really hope everyone here enjoyed it. If you have one last thing to tell Karnataka, our theme is brand Karnataka. Jana ಬೈಕೆಂತಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, because it has to get aired on all channels and it's an episode, which is why I brought in English and Kannada. But if you want to tell to every fan of yours in Karnataka something that you think you'll add value to their life and they can add value to your life, what would it be? It could be to the youth, it could be to your fans, it could be any citizens of Karnataka. What would it be? ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ವೇರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರಾಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್, ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವರ್ ಬಾರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
not stop fighting. That's what I would have. We both are proud Kannadigas and ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಊರು ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲವ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ in my memory for a long time, and apart from the childhood memory, this is a sweet memory that I'll carry of you. Thank you so much, Ramya, means a lot, and you'll always be special to me and all of us. Thank you. Okay, done.